Yes, students, last classes we have finished the first two parts. The hero lesson there, hero lesson here was understood, I feel. So last classes we studied that father was ordering for Swami to sleep alone in the office room. But Swami got an wording from his granny and a mother, supporting wordings he got, that let him sleep in the hall or let him sleep here only, like that. Some suggestions he got from the granny and mother, but it was not taken by father there. And also Swami tried to avoid sleeping. He started saying there might be a scorpions in your books, or let me allow the lamp, or let the door be opened. All these excuses he started asking over there. Father gave him, okay, you can, but you should not allow the lights and all to be on there, but you can sleep on this bench, like that and all. He said, and he started saying that, okay, you should and must sleep alone today in the office room, so that he wanted to show what? You have a courage. So father wanted him to be a courageous person, and if he is not showing such things, means he will make him a laughing stock in front of all his friends, he has told there. So Swami thought he will be ashamed in front of his friend, and started saying, okay, one day I will sleep in the office room. This is the next part, the continuation of the third part there. And you have written the worksheet, I feel there, question answers you are able to follow, or you are able to get the answers for those. If not so, just ask me if you have not got the answers for that. Let me say for you what are the answers you have not got. And third part I have already finished reading. You should see to that, reading 2 to thrice. You should see those videos and understand it. Hope so you are able to follow my wordings and pronunciations when you are going through the reading videos or the lesson side videos. Okay, the lesson goes like this. And some of the glossaries I have written on the board here. It is like chung, spare, encased, sink off, reassure, rack, and also nightmare, desperately, mortal, vague, and rustling. So these were the glossary part where we will be getting in the middle of the lessons there. So let me start the lesson. Swami felt cut off from humanity. Cut off from humanity refers to humanity. Humanity is nothing but a sympathy. ಮಾನವೀಯತೆ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋದು, ಅಪ್ಪನಿಗೆ ಮಾನವೀಯತೆನೇ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋಕೆ ಶುರು ಅನ್ನಿಸ್ತು ಅವನಿಗೆ. He was pained and angry. He got very angry. He got a pain there. ನೋವಾಯಿತು ಅವನಿಗೆ, ತುಂಬಾ ಕೋಪ ಬಂತು ಅಪ್ಪನ ಮೇಲೆ. He did not like the strain of cruelty he saw in his father's nature there. So father's nature was having very cruel, especially most of our fathers will be like that only. They will be every time angry birds, isn't it? So he started seeing that angriness in his father's, and that kindness is not shown to him. Not even one day he has been allowed me like this. Why today he is showing like that? He thought on his father there. He hated the newspaper for printing the tiger story, because all these things started because of that newspaper, right? Report in the newspaper that tiger was fought by the boy. That news, he started thinking that that boy could have not spared. Spared is nothing but not armed. He could have not armed. On bidbadayitu ಆ tiger ಅವನನ್ನ ತಿಂಬಿಡಬೇಕಿತ್ತು ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಅವನಿಗೆ. Who didn't appear to be a boy after all but a monster? He should have not been a boy, I think. ಅವನು ಮನುಷ್ಯ ಆಗಿರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ, ಅವನು ಹುಡುಗ ಆಗಿರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ, ಅವನು ಮಾನ್ಸ್ಟರ್. ಮಾನ್ಸ್ಟರ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಅ ರಾಕ್ಷಸ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಅವನು. ಅದಕ್ಕೆ ಅವನು ಟೈಗರ್ ಜೊತೆ ಫೈಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂತಾನೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಥಿಂಗ್. As the night advanced, okay, Swami went to the office room and he started sleeping there. Night advanced. Advance ಆಗ್ತಿದ್ದಂಗೆ ಅಂದ್ರೆ night, ರಾತ್ರಿ ಆಗ್ತಿದ್ದಂಗೆ, ಕತ್ತಲು ಮುಂದುವರಿತಿದ್ದಂಗೆ. And the silence in the house deepened there. The silence, when at a time of 10 o'clock or 11 o'clock, lightly all the sounds in the night will come deepened. Deepened means it will be very slow. ಸಣ್ಣಕ್ಕಾಗೋದ್ರೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗೋಕೆ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ. His heart beat faster. His heartbeat started beating very fastly. You might have experienced this when you people are also sleeping alone in the house there. Nobody is there in the room, alone if you are sleeping, and in the night, in the middle of the night, you have got awakened. Means you have ಎಚ್ಚರಾಗಿರುತ್ತೆ. ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವಂಥ ಸೌಂಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕೇಳಿಸಿದೆ. Especially you can hear your own heartbeat when you are having a fear.
hear them. ನಿಮಗೆ ಭಯ ಆದಾಗ ನಿಮ್ಮ own heartbeat ನಿಮಗೆ ಕೇಳಿಸುತ್ತೆ. So he also started hearing his own heartbeats there. He remembered all the stories of devils and ghosts he had heard in his life. Ali Tanka. First of all, he is around a 10-year-old boy there. So he started thinking all the stories, especially in those days when we are in the early ages, whatever we hear from our friends or from parents, we think that it is very reality. Real agagide anta. Allondu deva ittante, allondu ghost bantante, ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ ಕೆಳಗೆ ಏನೋ ಮಾಯ ಆಗಿದೆಯಂತೆ. ಈ ತರದೆಲ್ಲ ಸ್ಟೋರೀಸ್ ಕೇಳಿರ್ತೀವಿ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಲ್ಲಿ. So he also started remembering all those stories there. How often is Chumani seen the devil in the banyan tree at his street end there? How often is Chumani? Chum refers to a good friend there. Mani anta obba friend irtane avage, good friend, very best friend anta helbodu. Avanu avagaga ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ banyan tree ಕೆಳಗಡೆ ಇವಾಗ ನಾನು ದೆವ್ವ ನೋಡ್ತಿರ್ತೀನಿ ಅವಾಗವಾಗ ಅಂತ ಹೇಳಿರೋದು ನೆನಪಾಗುತ್ತೆ ಅವನಿಗೆ. And what about poor Muniswami's father who spat out blood because the devil near the river's edge slapped his cheek when he was returning home late one night? And he started also remembering one more person's incident, that is Muniswami's father. ಯಾವುದು ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಅವರ ಇರೋ ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಯಾರು ಮುನಿಸ್ವಾಮಿ ಅಂತ ಇರ್ತಾರೆ, ಅವರ ತಂದೆಗೆ ಒಂದ್ಸಲ ದೆವ್ವ ಬಂದು ಕಪಾಲ ಕೊಡ್ಬಿಟ್ಟಿತ್ತಂತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ಸ್ಪ್ಯಾಟ್ ಔಟ್ ಅಂದರೆ ಅವನು ಉಗುಳಿರ್ತಾನೆ, ಬ್ಲಡ್ ಇಂದ ವಾಮಿಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಂತೆ. ಸೊ ಆಲ್ ದಿಸ್ ಸ್ಟೋರೀಸ್ ಈ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಅಟ್ ದಿ ರಿವರ್ ಎಡ್ಜ್. ಒಂದು ಎಲ್ಲೋ ನದಿ ಹತ್ರ, ನದಿ ತೀರದಲ್ಲಿ ಅವನಿಗೆ ದೆವ್ವ ಬಂದು ಹೊಡೆದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಂತೆ. ಸೊ ಅವನು ಬ್ಲಡ್ ಎಲ್ಲ ವಾಮಿಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಂತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. Slapped his cheek when he was returning home one night. ಒಂದು ರಾತ್ರಿ ವಾಪಸ್ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ಥರ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಒಂದು ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಕೇಳಿರ್ತಾರೆ. And so on his thoughts continue. ಹೀಗೆ ಒಂದಾದ್ಮೇಲೆ ಒಂದು, ಮೊದಲು Chummani, second Muniswami's father, like that one after the other he started remembering all the incident, what he has heard from his friends and parents there. He was faint with fear. ಭಯದಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನ ತಪ್ಪೋಯ್ತು. ಫೇಂಟ್, ಜ್ಞಾನ ತಪ್ಪೋಗ್ಬಿಡ್ತಾನೆ ಭಯದಲ್ಲಿ, ಫಿಯರ್. A ray of light from the street lamp stared in and cast shadows on the wall there. When we have opened our bedroom windows or the small space in the rooms and all, you will get a ray of light from the outside street lights there. ಆಚೆ ಕಡೆಯಿಂದ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಬೆಳಕು ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಬೆಳಕು ಕಾಣುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಟ್ started being appearing in his room there with that shadow of the tree. ಅದಕ್ಕೆ ಮರದ ನೆರಳು ಏನಾದರೂ ಬಿದ್ದರೆ that also will be appeared on the walls and all that. So he also getting that picture, he started getting there. A ray of light from the street lamp strayed in and cast shadows on the wall. Through the stillness, all kinds of noise reached his ears there. Through the stillness, ಅವನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಫೇಂಟ್ ಆಗಿದ್ದಾನೆ, ಅವ್ನು ಜ್ಞಾನನೇ ಇಲ್ಲ, ಮನಸ್ಸು ಎಲ್ಲೋ ಒಂಥರ ಸಿಕ್ಸ್ತ್ ಸೆನ್ಸಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಆಗೋ ಥರ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ನಮಗೆ ನಿದ್ದೆ ಏನಾದರೂ ಕನಸು ಬಂದಾಗ ಹಂಗೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ, ವೆದರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಆನ್ ರಿಯಾಲಿಟಿ, ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಹಂಗೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಅನ್ಸೋಕೆ ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಯರ್ ಆಲ್ಸೋ ಈ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ರೀಚಿಂಗ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ದಟ್ ಇಯರ್ ಸೌಂಡ್. ಎಲ್ಲ ಕಿವಿಗೆ ಅವನಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಥರದ ಸೌಂಡ್ಗಳು ಬಿಡೋಕ್ಕೆ ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ. The tickling of the clock, rustle of trees, snoring sound, and some vague night insects amidst there. The tickling of the clock. You might have observed this one when we are sleeping alone or when we got a wake up in the middle of the night there. At that time, first sound will get into our ear is the clock sound there. Click, 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 click ಅಂತ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಿರುವಂಥ ಸೌಂಡು ಕೇಳಿಸುತ್ತೆ. So you start hearing that also. Some rustle of trees. ಆಚೆ ಕಡೆ ಮರ, ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಮರ ಏನಾದರೂ ಇದ್ರೆ, ಮನೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಮರ ಇದ್ರೆ ಅದ್ರ ಸೌಂಡ್ ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಬೀಸ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದ್ರ ಸೌಂಡ್ ಕೇಳಿಸುತ್ತೆ. ರಸ್ಟಲ್ ಆಫ್ ಟ್ರೀಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸ್ನೋರಿಂಗ್ ಸೌಂಡ್, ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಯಾರಾದರೂ ಮಲಗಿದ್ರೆ, ಪಕ್ಕ ರೂಮಲ್ಲಿ ಹಾಲಲ್ಲಿ ಯಾರಾದರೂ ಮಲಗಿದ್ರೆ ಸ್ನೋರಿಂಗ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಗಾಢ ನಿದ್ದೆ ಹೋದಾಗ ಗೊರಕೆ ಹೊಡಿತಾರೆ. ಸೊ ಆ ಥರದ್ದು ಗೊರಕೆಗಳ ಸೌಂಡ್ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಸಮ್ ವ್ಯಾಗ್ಯೂ ಇನ್ ನೈಟ್ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ಸ್ ವ್ಯಾಗ್ಯೂ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಸಮ್ ಅನ್ಸರ್ಟನ್, ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಯಾವುದು ಅಂತಲೇ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಅನ್ಸರ್ಟನ್, ಅನ್ಕ್ಲಿಯರ್, ಯಾವುದೋ ಪ್ರಾಣಿ ಪಕ್ಷಿಗಳು ಕೂಗೋ ಥರ ಸೌಂಡ್ಗಳು ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. He covered himself so completely he could hardly breathe. Some of us when we are getting fear, ನಾವು whole bedsheet ನ ಫುಲ್ ಕವರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀವಿ, ಮುಖ ತುಂಬ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಒಳಗಡೆ ಬಚ್ಚಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋ ಥರ ವಿಲ್ ಕವರ್ ಓಲ್ ಅವರ್ ಬಾಡಿ ಇದೆ. ಸೊ ಈ ಆಲ್ಸೋ ಡಿಡ್ ಲೈಕ್ ದಟ್. ಬ್ರೀತ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೂ ಆಗಬಾರ್ದು, ಆ ಥರ ಮುಚ್ಕೊತಾನೆ. Every moment he expected the devils to come up to carry him away. Every minute, ಒಂದೊಂದು ಕ್ಷಣ ಈಗ ದೆವ್ವ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೇನೋ, ಅವಾಗ ದೆವ್ವ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೇನೋ, ನನ್ನ ಹೇಳ್ಕೊಡೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೇನೋ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಕನಸನ್ನೇ ಬೆಳೀತಾ ಇರ್ತಾರೆ.
There was an instance of his old friend in the fourth class who suddenly disappeared and was said to have been carried off with a ghost to the Siam or the Nepal. ಯಾಕೆ ಅವ್ನ ಹತ್ರ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ವೈ ಮೀನ್ಸ್ ಒನ್ಸ್ ವೆನ್ ಹಿ ವಾಸ್ ಇನ್ ಅ ಫೋರ್ತ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಒಂದು ಇನ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೆನೆಸ್ಕೊಳ್ತಾನೆ. ಅವಾಗ ಅವ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ನ ಯಾವುದೋ ದೆವ್ವ ಬಂದು ಕರ್ಕೊಂಡೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲಿಗೆ? ಸಿಯಾಮ್. ಸಿಯಾಮ್ ಇಸ್ ಅ ಪ್ಲೇಸ್, ನಾವು ಥೈಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಂತ ಏನು ಕರಿತೀವಿ, ಥೈಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಥವಾ ನೇಪಾಳಕ್ಕೆ ಕರ್ಕೊಂಡೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನಂತೆ. Swami hurriedly got up and spread his bed under the bench and crouched there. Suddenly he got awake there and he started going and sleeping under the bench. The bench is the long bench. So you might have seen in the lawyer's office and all long benches will be kept over there. Under that he will go and sleep. It seemed to be much a safer place, more compact and reassuring. Which place? Under the bench. He thought it is a very safe place. He started going under the bed and sleeping alone. He thought it is very compact, comfortable. He shut his eyes tight and encased himself in his blanket once again, and unknown to himself fell asleep there. ಈ ಶಟ್ ನಮ್ಮ ನಿದ್ದೆ ಬರ್ದಿದ್ದಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಕಣ್ಣನ್ನೆಲ್ಲ ಟೈಟಾಗಿ ಮುಚ್ಚಿಟ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಗಟ್ಟಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾನೆ ಕಣ್ಣನ್ನೆಲ್ಲ. ಆ್ಯಂಡ್ ಎನ್ಗೇಜ್ಡ್ ಹಿಮ್ಸೆಲ್ಫ್. ಎನ್ಗೇಜ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಕವರ್ಡ್ ಹಿಮ್ಸೆಲ್ಫ್ ಕ್ಲೋಸ್ಲಿ. ಅಗೇನ್ he started pulling all the blankets over his head and started thinking that okay let me ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕವರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಬಟ್ he will somehow go for a sleep there. And his sleep was racked with nightmares. Racked with nightmares ಅಂದ್ರೆ ಚಿತ್ರ ಹಿಂಸೆ ಕೊಡುವಂತ ಕನಸುಗಳು ಬಿಡೋಕೆ ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ. ರ್ಯಾಕ್ ಮೇಕ್ ಸಮನ್ ಸಫರ್ ಗ್ರೇಟ್ ಮೆಂಟಲ್ ಪೇನ್. ಏನಾದ್ರು ನಮಗೆ ಬೇಡದಿರುವಂತ ಕನಸು ಬಂದಾಗ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ತುಂಬಾ ಹಿಂಸೆ ಆಗುತ್ತೆ, ದೇಹ ಎಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸಮ್ ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಫೀಲ್ ಅನ್ಕಂಫರ್ಟಬಲ್ ಇನ್ ದ ನೈಟ್ ಮೇರ್ ಆಲ್ಸೋ. ಕನಸಲ್ಲೂ ನಮಗೆ ಆ ಥರ ಅನಿಸೋಕೆ ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ. Racked with nightmares, the tiger was chasing him because today morning he has heard the story of the news of the tiger there. So ratri kansalu ade ಬಂದಿರುತ್ತೆ. Every time it happens like that also for us also, right? Whenever we have heard some news, ಒಂದು ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಕೇಳಿರ್ತೀವಿ ಇವತ್ತು ಅಂದರೆ ಅದೇನಾದ್ರು ನಮ್ಮ ಸಿಕ್ಸ್ತ್ ಸೆನ್ಸ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಇಳ್ಕೊಂಡಿದೆ ತಲೆಗೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಇನ್ ದ ನೈಟ್ ಕನ್ಸಲ್ಲೂ ಸಹ ಅದೇ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಯು ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ದ ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್. His feet stuck to the ground. ಅವನ ಕಾಲು ತುಂಬ ಬಿಗಿಯಾಗಿ ನೆಲಕ್ಕೆ ಕಚ್ಚಿಕೊಂಡಿದೆ ಅನ್ನೋ ಥರ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅವನಿಗೆ. He desperately tried to escape but his feet would not move there. ಸೊ ತುಂಬ ಕಾಲು ಎಳಿತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಹತ್ತನೇ ಇಲ್ಲ. ಕನಸಲ್ಲಿ ಹಂಗೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ, ನಾವು ಏನಾದರೂ ತೆಗಿಬೇಕು, ಕೈ ಎತ್ತಬೇಕು, ಕಾಲು ಎತ್ತಬೇಕು ಅನಿಸ್ತೀವಿ, we can't take it off at all. It will happen for everybody. It has happened, I feel so. So ಹಂಗೆ ಅನ್ಸೋಕೆ ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ, but he can't. The tiger was at his back and he could hear its claws scratch the ground there. So ಅವ್ನು ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ ನನಗೆ ಓಡಿಸ್ಕೊಂಡ್ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಟೈಗರ್ನ ಓಡಿಸ್ಕೊಂಡ್ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಅದ್ರ ಕಾಲಲ್ಲಿ ಕೆರಿತಾ ಇರೋ ಸೌಂಡು, ಗ್ರೌಂಡ್ನ ಕೆರಿತಾ ಇರೋ ಸೌಂಡು ಅವನಿಗೆ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಲೌಡ್ ಥಡ್ ದೆ, ಸ್ಕ್ರಾಚ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ಒಂದ್ಸಲ ಜೋರಾಗಿ ಥಡ್ ಅಂತ ಒಂದು ಸೌಂಡ್ ಕೇಳಿಸುತ್ತೆ. Swami tried to open his eyes but his eyelid would not open and the nightmare continued. Somehow he tried to open his eyes there. For us also it will happen sometimes. ನಾವು ಕನಸು ಬಿದ್ದಾಗ ಕಣ್ಣು ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಆಗಲ್ಲ, ಓಪನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಆಫ್ಟರ್ ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ it will. And but here for him also it happened but he did not open his eyes. ಹಾಗೆ ಕನಸು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗುತ್ತೆ. He threatened to continue forever. ಅವ್ನು ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಇದು ಬೇಡ, ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗೋದು ಬೇಡ ಅಂತ. Swami groaned in despair. Groaned in ತುಂಬ ಜೋರಾಗಿ ನರಳೋ ಥರ ಸೌಂಡ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಅಂದರೆ ಮಲಗಿರೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಆ ಥರದ್ದು ನರಳೋ ಸೌಂಡ್ ಅವ್ನಿಗೆ ಹೋಪ್ ವಿತ್ ಡಿಸ್ಪೇರ್, ಕಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ, ನಂಬಿಕೆ ಕಳ್ಕೊಂಡು ಈ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಅಮ್ಮ ಕಾಪಾಡಿ ಕಾಪಾಡಿ ಅಯ್ಯೋ ಏನೋ ಆಗ್ತಿದೆ ಅನ್ನೋ ನರಳೋ ಸೌಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. With a desperate effort he opened his eyes. Somehow with a desperate effort he started opening his eyes. With desperate ಅಂದರೆ do something with no hope, ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳೇ ಇಲ್ಲ, ಅವ್ನಿಗೆ ಅಂದ್ಕೊಳ್ದೇ ಇದ್ದಾಗ ಕಣ್ಣು ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತೆ. He put his hand out to feel his granny's present at his side as he was his habit, but he only touched the wooden leg of the bench there. But where he was sleeping all these days, he was sleeping with his granny. So that night also he thought that he is sleeping beside his granny and he started touching beside there. ಅಲ್ಲಿ ಮುಟ್ಟಿ ನೋಡ್ತಾನೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಅಜ್ಜಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಬೆಂಚಿನ ಏನು ಬೆಂಚ್ದು ರಾಡ್ಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ, ವುಡನ್ ಲೆಗ್ ಅಂತ ಏನು ಕರಿತೀವಿ. he started feeling that one.
and his lonely state came back to him. Aವಾಗ ಅವ್ನಿಗೆ ಎಚ್ಚರ ಆಗುತ್ತೆ, ಓ ಐ ಆಮ್ ಸ್ಲೀಪಿಂಗ್ ಅಲೋನ್ ಇನ್ ದ ಆಫೀಸ್ ರೂಮ್, ಐ ಆಮ್ ಅಲೋನ್ ಅಂತ ಅನ್ಸೋಕೆ ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ. ಈ ಸ್ವೆಟೆಡ್ ವಿತ್ ಫ್ಲೈಟ್ ಇದೆ, ಭಯದಲ್ಲಿ ನಡುಗೋಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಬೆವರೋಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಅಂಡ್ ನಾವು ವಾಟ್ ವಾಸ್ ದಿಸ್ ರಸ್ಲಿಂಗ್, ನಾವು ಈಗೇನೋ ಒಂದು ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಏನೋ ಸೌಂಡ್ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಆ ಕಡೆ ಅವನಿಗೆ. He moved to the edge of the bench and stared into the darkness. ಸ್ವಲ್ಪ edge ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಕಾಲ ಹತ್ರ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು he started staring bench ಇಂದ ಈಗ ನೋಡೋಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಕೆಳಗಡೆ ಮಲಗಿರ್ತಾನಲ್ವಾ. he started seeing upward like what is this sound ಅಂತ. something was moving down there, ಏನೋ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅವನಿಗೆ. he lay gazing at it in a horror, ಭಯದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನೇ ಗೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನೇ ದೃಷ್ಟಿಸಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. his end had come, ಅವನಿಗೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ, ಓ ನನ್ನ ಕೊನೆಗಾಲ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. he realized that devil would presently pull him out and tear him, and so why should he wait there? so ಈಗ ಅನ್ಸಿದ್ದ ಅವನಿಗೆ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಈಗ ದೆವ್ವ ಬರುತ್ತೆ, ನನ್ನ ಎಳೆದಾಕಿ ನನ್ನನ್ನ ಎರಡು ಪೀಸ್ ಮಾಡಿಬಿಡುತ್ತೆ, ನಾನು ಯಾಕೆ ಅದಕ್ಕೆ ವೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ he started doing some effort there. as it came nearer he crawled out from the bed. ಅದು ತುಂಬಾ ಅವನ ಹತ್ರ ಬರ್ತಿದ್ದಂಗೆ he started crawling, ಅಂದ್ರೆ ಎಡ್ಜಿಗೆ ಬಂದು ಹೊರಗಡೆ ಬರ್ತಾನೆ, ಕಾಲಿಂದ ಹೊರಗಡೆ. hugged it with all his might, hugged ಅಂದ್ರೆ ಜೋರಾಗಿ ಕಟ್ಟಿಗೆ ಹಿಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾನೆ ಅದನ್ನ, ಏನು ಸಿಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನ. and used his teeth on it like a mortal weapon there. and ಅವನ ಟೀತ್ ಸಹಾಯದಿಂದ for time being, mortal weapon refers to not so ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡ ವೆಪನ್ ಅಂತ ಏನಿಲ್ಲ, ಆ ಟೈಮ್ ಬೀಯಿಂಗಿಗೆ ವಾಟ್ ಎವರ್ he gets there ಅವನ ಹಲ್ಲನ್ನೇ ತೆಗೆದು ಅವನಿಗೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಕಚ್ಚಿ ಹಿಡ್ಕೊಂತಾನೆ, ಅದು ಏನು ಸಿಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನ he started biting that like anything there. so he thought that something is moving there, so ಅದು ಬಂದು ನನ್ನನ್ನ ಎಳೆದಾಕೋಕೆ ಮುಂಚೆ ನಾನೇ ಅದಕ್ಕೆ ಏನಾದರೂ ಮಾಡಿಬಿಡೋಣ ಅಂತ he started doing all these things there. hope so you are able to understand this lesson. so this is the lesson of third part there. so try to understand repeatedly, you see the videos there so that you can understand it. thank you students.